Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового Elementary до рівня професійного Advanced. Це вже нас 118 заняття, і тема сьогоднішнього уроку – це в нас практика Zero, First and Second Conditionals. Практика нульового, першого та другого типу умовних речень в англійській мові. На минулих двох уроках ми з вами детально вивчали та практикували другий тип умовних речень, second conditional, а ще раніше, десь, може там на заняттях 50-х, ми з вами вивчали zero і first conditional. Давайте з вами освіжимо ще раз знання zero і first conditional та закріпимо знання second conditional, яке ми ще раз з вами, друзі, скажу, детально вивчили та розібрали на двох попередніх заняттях. Давайте не гаяти часу і одразу почнемо з перекладу речень. Перше. Якби я мав більше вільного часу, щоб читати книжки, я би набагато більше розширив свої знання. Ось ви можете побачити такі слова, як якби, я би набагато більше розширив. То це в нас можна зрозуміти одразу second conditional. Ну і від контексту речення, що наразі я не маю багато вільного часу. Ось якщо б мав, тобто це в нас така, можна сказати, вигадана нереальна ситуація. Якби я мав, тобто наразі стан зовсім інший. Тому second conditional, друзі. Не забувайте, в if clause в нас дієслово головне в формі past simple, а там, де в нас main clause, результат, висновок, там would. І після нього, якщо йде дієслово, воно в нас йде у нульовій формі. І так, друзі, дивіться, ось таке речення. If I had more free time to read books, I would much more broaden my knowledge. Набагато більше це в нас much more. Much more broaden my knowledge. Розширити свої знання – це broaden someone's knowledge. If I had more free time to read books, I would much more broaden my knowledge. Або broaden my knowledge a lot. Йдемо далі. Друге речення. Ти не заснеш, якщо вип'єш чашку кави перед тим, як йти спати. Дивіться, друзі, це вже нас буде first conditional, тому що це вже нас доволі реальна ситуація. І якщо в нас така умова відбудеться, тобто якщо ти вип'єш чашку кави перед тим, як йти спати, то ти, скоріш за все, буде такий результат, що ти не заснеш. Це в нас first conditional. You will not fall asleep if you drink a cup of coffee before going to bed. Тобто в нас в результаті, там де в нас результат, якщо умова відбудеться, там future simple, застосування will, а там де в нас if clause, там в нас present simple. Добре, йдемо далі. Ось таке речення. Темніє, коли сонце сідає. Це в нас, друзі, факт природи. Це завжди в нас правдива ситуація, тому це в нас zero conditional. Це в нас закони природи. It gets dark when the sun sets. Тому і тут використовуємо не if, а when. It gets dark when the sun sets. Або when the sun sets,
it gets dark. Але тоді потрібно буде поставити кому. Йдемо далі. Четверте. Якби я жив ближче до спортзалу, я б розглянув придбання абонементу у спортзал. Дивіться, друзі, якби я жив, я б розглянув. Вже можна зрозуміти, що це в нас second conditional. І це, так би мовити, така нереальна ситуація, бо зараз наразі стан в нас інший. Тут написано, якби я жив ближче до спортзалу, а я живу доволі не близько. Тому це не дійсна ситуація в нас. Ситуація не відповідає дійсності. Тому second conditional. If I did something, I would do something. If I lived closer to the gym, I would consider doing something. I would consider buying a gym membership. Добре. Також дієслово дозволяти, allow, дозволяти. П'яте речення, де ми з вами використаємо розглянуте слово allow, дозволяти. Я обіцяю тобі, ми поїдемо у відпустку до Італії, якщо мій бос дозволить мені. Тобто, це вже таке реальне речення. Тобто, якщо така умова відбудеться, якщо мій бос дозволить мені, то буде ось такий результат. Ми поїдемо у відпустку до Італії. Спочатку ось така вставна конструкція в нас «Я обіцяю тобі», I promise you. І вже далі йде conditional. Це в нас first conditional. We have first conditional here. I promise you we will go on vacation to Italy if my boss allows me to. Not just if my boss allows me, but it's better to also add preposition to. Because in a statement, affirmative sentence, from the boss perspective, we would say as a boss to our employee, I allow you to do something. I allow you to take a vacation for a week because I checked and we will not have any important business meetings in 2 weeks. Alright, let's continue. New phrase. Go camping. Go camping. Піти на кемпінг. Go camping. Camping. And sixth sentence. Якби це були вихідні, ми б пішли на кемпінг. But it's an unreal situation because the current status quo is different from what is written in the sentence. Because we in Ukrainian say якби ми б пішли. And it means that currently status in the sentence and in a real situation differs. It differs from reality, so it's probably a weekday, maybe Wednesday or Monday. So it is an unreal situation. That is why we use second conditional there. Here. If it were the weekend and due to the fact that it is an unreal situation, we have a rule. I've told you about it a number of times on previous lessons when we thoroughly discussed
second conditional, that if we have unreal situations, we use verb to be in the past only form were, even for I, he, she, it. That's why we have sentence. If it were the weekend or the weekends, we would go camping. We would go camping. Alright, guys? You're doing a great job. And I think we can continue. Don't forget new words and phrases such as allow and go camping. Seventh sentence. Якщо Джейн послухає музику, це, ймовірно, покращить її настрій, і вона не відчуватиметься втомленою так сильно. Alright, so we have there first conditional, and the reason for why we have first conditional there is because we have якщо, if clause, умова і наслідок. І це в нас реальна ситуація. It's a pretty real situation. So if it happens, if Jane listens to some music, then something will happen, will have a result. That's why we have the first conditional. If Jane listens to some music, it will probably improve her mood. And she won't feel tired that much, так сильно, that much. If Jane listens to some music, it will probably improve her mood. And she won't feel tired that much. Great. Let's go on to the 8th sentence. На вашому місці я б розглянув записатися на курс від фотографа-початківця до професійного. Для того, щоб покращити свої навички фотографії. And guys, here it's second conditional because we use phrase if I were you. It is an unreal situation because I cannot by any possibility be another person or someone else. That's why we use their second conditional. If I were you. And also alright, let's begin building this sentence, and then we'll discuss some of the moments in the process. Verb, main verb, enroll. If I were you, I would consider doing something, consider enrolling in the course called From Beginner Photographer to a Professional, and not just professional, but to a professional one. We can't just leave the word professional as we do in Ukrainian language. We should add a noun, but do not, in order to don't use in order to not use word photographer once again, we'll change it to one. We will use займенник, to a professional one. And in order, щоб покращити, improve. And in Ukrainian we say свої, but we give this advice, a piece of advice, to someone else. That's why it's better to say your photography.
skills, because it all comes down to giving a piece of advice to someone else. That's why we don't say my photography skills, but other person's photography skills to who we give this piece of advice to. And in the end we have such sentence in English. If I were you, I would consider enrolling in the course from beginner photographer to a professional one in order to improve your photography skills. Super, guys. 9th sentence. Коли люди вивчають іноземні мови, вони розширюють свій кругозір і стають більш розумними. What type of conditional do you guys think this sentence is? Well, I think it's first conditional, because it's a pretty real situation. We know that if people learn foreign languages, they learn consequently new words, new phrases, meet new people. They can speak to locals in a particular country, which language they are learning or speak or already speak fluently. That's why from doing it, they broaden their horizons and become more intelligent. When people learn foreign languages, they broaden their horizons and become more intelligent, or we can even say more knowledgeable. Alright. New phrase, get around. Get around, we translate it into Ukrainian as пересуватися. Пересуватися. For example, we can say get around the city. Get around the city. Пересуватися містом. Let's use it in a 10th sentence. Якби я знав, як їздити на велосипеді, я б не користувався громадським транспортом, щоб пересуватися містом. But it's currently it's an unreal situation, because currently I don't know how to ride a bike. So it's only my imagination. What would happen if I knew how to do it, if I knew how to ride a bike? We apply second conditional to correctly translate this sentence into English. If I knew how to ride a bike, I wouldn't use public transportation to get around the city. If I knew how to ride a bike, I wouldn't use public transportation to get around the city. You're doing an awesome job, guys. 11th. Я дозволю тобі пограти на вулиці з твоїми друзями, коли ти закінчиш домашнє завдання. So it's a real situation. It is not an imaginary situation. It is a real situation. So something will happen. Something will happen as the result of if clause. It's first conditional. I will allow you. Don't forget verb allow. I will allow you to do something, to play outside with your friends. When something happens,
when you finish your homework. I will allow you to play outside with your friends when you finish your homework. Road trips. Автоподорожі або дорожні подорожі. So it's trips on a car. A trip on a car. A road trip. Or plural road trips. Let's use it in a 12th sentence. Якби у нас була автівка, ми б могли їздити у автоподорожі. Це в нас, так би мовити, вигадана ситуація, бо наразі стан зовсім інший. В нас немає автівки. Бачите, це можна зрозуміти по словам якби і ми б могли. Це якби і ось тут би. Тому це в нас second conditional. If we had a car, we could go on road trips. If we had a car, we could go on road trips. Alright. And guys, we don't have to all the time, even in second conditional, use would. No, we can change it for instance to could, if it gives a correct meaning to translation of a sentence. 13th. Якщо вона не поснідає, вона буде голодна весь день. Тобто, це реальне речення. Ось у нас умова. І якщо вона не виконається, то буде ось такий результат, що вона буде голодна весь день. If she doesn't eat breakfast today, she'll be hungry all day. Будь ласка, друзі, також нагадаю вам ще раз. Бачите, багато людей роблять помилку в first conditional, тому що вони бачать українською, якщо вона не поснідає. І в обох частинах англійською намагаються писати future simple, тобто if she will not eat breakfast, she'll be hungry all day. Будь ласка, не робіть цієї помилки. За правилом, там, де в нас if clause, ми з вами лишаємо present simple. If she doesn't eat breakfast today, she'll be hungry all day. She'll be hungry all day. Супер. 14th sentence. Якщо щось зломано, це означає, що воно не працює. It's a statement. That's why we use there zero conditional. Because, it's 100% true. If something is broken, it means that it doesn't work. And word that is optional in this sentence. We can use it or omit it. Or we can also say we can either use it or omit it. If something is broken, it means that it doesn't work. All right. Also, few new statements. Part-time job and full-time job. Part-time job. Part в перекладі частина, full повний. Part-time job робота на неповний робочий день. Також можна побачити такий переклад, як підробіток. А full-time job – це в нас звичайна робота на повний робочий день. Now, let's translate 15th sentence using one of these. Part-time job or full-time job. We'll see what we should use to translate 15th
sentence in a moment. Якби я був на твоєму місці, я б прийняв трудову пропозицію бути рецепшоністом на неповний робочий день у місцевій лікарні. Якби я був на твоєму місці, я б. It's an imaginary situation. Because, once again, guys, I can't be someone else. And you can't neither. If I were you, and you can neither be someone else. If I were you, I would accept second conditional, an imaginary situation. If I were you, I would accept the job offer of being a part-time receptionist at the local hospital. Once again, if I were you, I would accept the job offer of being a part-time receptionist at the local hospital. Great. Let's continue. 16th sentence. Якщо не дощитиме, я обіцяю, ми підемо в парк на пробіжку завтра вранці. Go for a run. Ми маємо десь тут доволі реальну ситуацію. Тобто, якщо така умова виконується, якщо не дощитиме, то буде ось такий результат. Ми підемо в парк на пробіжку завтра вранці. Це в нас first conditional. А отже, речення в нас буде виглядати ось так. If it doesn't rain, I promise you, we will go to the park for a run tomorrow morning. If it doesn't rain, I promise we will go to the park for a run tomorrow morning. Alright, guys, let's go on to the 17th sentence. A new word, part of a body, leg. Leg – нога. Нога. Добре, і тепер перекладемо речення. Я б ходив на ранкові пробіжки з тобою щодня, якби моя нога не була зламана. Дивіться, друзі, наразі не така в нас ситуація. Тобто, наразі в нас інша ситуація. Моя нога зломана якраз, а тут написано, якби моя нога була не зломана. Тому це в нас an imaginary situation. Ми використовуємо second conditional. I would go on morning runs with you every day if my leg wasn't broken. Не забуваємо, щось зламане – це be broken. Something is broken. I would go on morning runs with you every day if my leg wasn't broken. Добре. І давайте з вами перекладемо останнє речення на сьогодні. 18. І ось воно в нас звучатиме ось так. Якщо вона отримує роботу скоро, то вона буде зводити кінці з кінцями. Make ends meet. Це в нас фраза. І отже, англійською, друзі, це в нас first conditional. Тому що якщо така умова відбудеться, то буде ось такий результат. Вона буде зводити кінці з кінцями. If she gets a job soon, she'll make ends meet. If she gets a job soon, she'll make ends meet. Це, друзі, дивіться. Тут в нас може бути конкретна якась ситуація, конкретна професія, тоді артикль the job. Якщо ні, якусь, байдуже яку
роботу, тільки щоб зводити кінці з кінцями, тоді a job. Добре, на цьому ми не закінчуємо. Давайте ще перекладемо з вами декілька речень. Також вивчимо нову фразу та слово. По-перше, pay off. Фразове дієслово виплатити. Pay off. Часто використовується, наприклад, зі словом борг. Англійською буде debt. Pay off the debt. Pay off the debt. Наприклад, застосуємо це для перекладу 19-го речення. Якби вони виграли в лотерею, вони б виплатили усі свої борги легко. Але це дуже маловирогідно, що вони виграють в лотереї. Дуже малий шанс, що вони дійсно виграють в лотереї. Тому це в нас an imaginary, unreal, almost unreal situation. Тому з вами використовуємо second conditional. If they won the lottery, they would pay off all their debts easily. If they won the lottery, they would pay off all their debts easily. Супер. Йдемо далі. Це вже у нас буде, певно, предостаннє речення. 20. Якщо Джон навчатиметься в Німеччині як іноземний студент, він стане більш вільно розмовляти німецькою. Це в нас вже доволі реальна ситуація. Тобто, дійсно, якщо відбудеться така умова, що Джон навчатиметься в Німеччині як іноземний студент, то буде і такий результат, що він стане більш вільно розмовляти німецькою. І, будь ласка, ось тут обережно, тут у нас капкан такий. Якщо Джон навчитиметься українською, але в if ми future не пишемо. В if clause у нас не future, а з першим conditional в нас там present simple. If John studies in Germany as a foreign student, he will become more fluent in German. І останнє речення на сьогодні 21. Ось дивіться, як воно в нас звучить. Якби це була моя автівка, я б піклувався краще про неї. Це в нас an imaginary situation, тому що як я не можу бути вами, так і наразі зараз не може ця автівка бути моєю, тому що вона наразі інший стан, вона не моя, вона чиясь інша. Також таке речення можна використати як, щоб дати пораду або рекомендацію. Так як if I were you, або if it were my car, I would take greater care of it. Або, пам'ятаєте, на минулих 2 уроках, ось у нас десь було там таке речення, наприклад, if it were my house, I would renovate kitchen and add a garden to it outside. Тобто це можна і використовувати як пораду. Або можна використати не через конструкцію second conditional. Можна сказати you'd better, щоб дати пораду. You'd better add a garden outside and renovate kitchen. The kitchen in your house. Можна сказати через I suggest you, або звичайно I advise you, I recommend you і тому подібні. Друзі, дуже багато ми вже з вами знаємо аналогії, як можна сказати, в принципі, донести один і той ж самий сенс думки, але вже різними варіаціями. І отже, 21 речення англійською. If it were my car, I would take greater care of it.
Піклуватися про щось – це take care of something. Take care of something. Фразове дієслово. If it were my car, I would take greater care of it. I would take greater care of it. Супер, друзі. Дуже-дуже гарно. І давайте тепер, згідно нашої традиції, зробимо з вами практику аудіювання, listening. Налаштуйтеся, будь ласка, і почнемо з вами. First sentence. If I had more free time to read books, I would much more broaden my knowledge. Second. You will not fall asleep if you drink a cup of coffee before going to bed. Third. It gets dark when the sun sets. Fourth. If I lived closer to the gym, I would consider buying a gym membership. Verb allow that we will use in a fifth sentence. I promise you, we'll go on vacation to Italy if my boss allows me to. Go camping. If it were the weekend, we would go camping. Seventh, if Jane listens to some music, it will probably improve her mood and she won't feel tired that much. Eighth, if I were you, I would consider enrolling in the course from beginner photographer to a professional one in order to improve your photography skills. Ninth, when people learn foreign languages, they broaden their horizons and become more intelligent. Get around. Get around. 10th, if I knew how to ride a bike, I wouldn't use public transportation to get around this city. Or I wouldn't take buses to get around the city. 11th, I will allow you to play outside with your friends when you finish your homework. Road trips. Road trips. 12th, if we had a car, we could go on road trips, or we would go on road trips. Sometimes in conditionals, especially in imaginary situations, and second conditional, we can use would and could interchangeably. 13th, if she doesn't eat breakfast today, she'll be hungry all day. 14th, if something is broken, it means it doesn't work. Part-time job and full-time job. 15th, if I were you, I would accept the job offer of being a part-time receptionist at the local hospital. 16th, if it doesn't rain, I promise we will go to the park for a run tomorrow morning. Leg. 17th, I would go on morning runs with you every day if my leg wasn't broken. 18th, if she gets a job soon, she'll make ends meet. Pay off. Debt. 19th, if they won the lottery, they would pay off all their debts easily. 20th, if John studies in Germany as a foreign student, he'll become more fluent in German. Or we can omit as a foreign student and just say, if John studies in Germany, he'll become more fluent in German eventually. Because Germany is a German-speaking country. And the last one for today,
If it were my car, I would take greater care of it. Or I would take a greater care of it. Alright. Супер, друзі. Дуже-дуже добре. Не забувайте також про нові слова, вивчені за сьогоднішній урок. Дієслово allow – дозволяти, go camping – і піти на кемпінг, get around – пересуватися, road trips – автоподорожі, part-time job – робота на неповний робочий день, full-time job – робота на повний робочий день, leg – нога, і також не забувайте з фото всі частини тіла англійською, pay off – виплатити або виплачувати, pay off, і debt – борг, debt – борг. Дуже добре. Друзі, ось ми і зробили з вами таке заняття, практику Zero, First і Second Conditionals. Сподіваюсь, вам це заняття сподобалось і ви закріпили вже остаточне знання щодо Zero, First і Second Conditionals. Якщо щось вам все ж таки ще не зрозуміло, будь ласка, ще раз передивіться матеріал попередніх уроків, занять. І сподіваюсь, що ми з вами вже скоро зустрінемося на наступному занятті, де я вас вже чекатиму. Тому наразі вам я бажаю гарного дня і всього найкращого. До побачення, друзі!